Yamo ato yama atiefo nyina ahama kwa baba TV XYZ Power FM and afe Radio XYZ so yakabo mu abanchirim de denden ewosu abebrese street a awie ensama yensa komanga ne mu yede eba besomo Kasiebo ni de nuhwam ti stations ahodo bebreso efe bia to apete e de adu akire amayen eni nti kopie mu ewo framante ma water power 94.1 ekutem de denden eho saso ana global FM oho sharp FM takra den sroma won krankwanta boom FM ojase kanji nyame wasampa nanan mafugo so was and radio walembeleke FM okpa zanglegi FM ewo bole saso ana rich FM wo asimfo so oti radio eso ewo damba wempansampa wodi FM wo pusiga saso ana bunu FM sunyane sunset radio wo sehwiyo so ana fe nyansapo FM so nekutemu ewo eye shama ne mpatemu efe ukopiemu ewo eye dunkwa offense yese eye visi radio ni TV ekutembi eho saso ana atom local FM wa sase tre eno so ensem no adisho nyina benya bi atie okopiemu ewo nkrofo aman so a Apple 68 FM of Virginia USA tuning enso eye power 979 saso ana Desi radio ewo Gadam for Paris OPD ewo UK omunyina efa eye ensem no ebi saso ana Loud Silence television enso ekutem de denden ewo omanga ne mu ana fei America memu adihye no ebetie bi efei radio SM online ana fei tuning air power 979 my xyz online.com insam no ye kurichiri ni nyina adegu ese no so no obenya bi akenkan hia yen ewo Facebook air power 979 efei TV xyz ana fei radio xyz ni nyina o Facebook no so a udu ese insam no obetimi na wakenkan bi watie bi na wode wadwen kire so no aba boa yen el Kasiebo na do YouTube a XYZ Broadcasting Limited na ensem no so no ebetwa gu ewo ho na feye multi TV link boss no me pache wo radio XYZ and afi Power FM intano so betimi etie ho na ensem no nyina wadwen kire wode aba information centers ahodo and their doors buburuja otwehunwi omunyina efabi na omaboa na Kasiebo no edu akire ede amaye ensema yade ebram nia edi akotin ewo no ebi ni say empanifo womo ene dakolebu aban aresabia na no de tudwase abosumi nsiantem nie anesefo beye 300 ene womo ejai adwuma saso ana amai awodo enso esa omapa omunipa so magina mu sese ambassadors my Ghana mu so no enkrate di adanse asoma omo no omo de ho ni nyina akoma Ghana mampanyi education ministry no enso ebo amane se yenuano mofrankum a wo mo tro bi sin sohwe ni wen enei won sohwe na ba ama school placement nenso no emu nsam ye de weba besom sanso ana endura aye chenchirenche koso ewo asante memu ababetodwa sese aye no moroso no enam so manipa beye dunum so no yadeomu ekogu ayaresabia ene die teachers and educational workers union wo mu kiremu a condition of service enkoyenti ene wo mo edwo na kade egu honom saso ana Owura Johnson asiedu nkatia eso asrese perepere ye betimi akoso na efe nipa ese abato birimu omohwiro mu nkwa nyina no yape atanterene ede amomo na yekopiemu ewo damango ene ne mpotamu a sedie anyamua eyira honom ene ntini wo mo de enhye atuchichinga eso yebekọ na sansem wei yakwakotie emu enchiremu wei nensam udobi ana yaboaboa no sepram tobra Kasiebo a yade eba bedamo ewo kasefidie eso Kasiebo anu nyumakuo bi adaroma ena chese omosoma yatena asesi nkondwa na yade ebram nti yade aseda no ebi ema Solar Natural Clinic mepacho eyayaresabia pa chese agidini ewo oman Ghana ma udu ayade bi adbedo na ombete ne te ede amaw a doctor fonim defo ewo ho saso ena ndronde bebre ese so makodare ewo kwen ese yare nti yade no kọ no muntiase emfa emaw yade bi ti se kidney sanso ena liver honsem eya wo problem ena esantan wukomo amose fabra muntiase emfa mo betimi afro ewo 0553932631 na ese Solar Natural Clinic emboaw na ho ento ye pa na wani enje ewo abrabo musaso ena Gentle Step Mother Care eso asue mu bia ese nenu ose braba tan nei beton
nneɛma papa ne boa ɛwɔ fam fama wo ba na akwada no enye kwiko je sɛ wo hia na hofa no kora sɛ akwada de sɛ daache hene pa boga ɛna ɛba no nneɛma no so ne boa no ɛwɔ fam ɛne nti batem bia je sɛ wa fa furu doctor Mawles bomodea na kɔ ɛyɛ Gentle Stepmother Care kɔtɔ nneɛma papa ne bi na fa twɛn akwada no ɛmba yɛ schools ahodo a mo nso mo gye nkwada ntotɔfewa mo hia je sɛ ɛyɛ nneɛma ahodo a nkwada ne bɛdi agorɔ wɔ school mu a ne nyinaa bɛnya bi ɛwɔ Gentle Stepmother Care me pa kyɛw pɛ ɛyɛ baby skirt anaasɛ bicycles ne tricycles ne nyinaa no obɛnya bi ɛwɔ hɔ na ɛtimi aboa baby bouncers ne swings no mɔde akɔ Gentle Stepmother Care obɛnya bi atɔ baby food diapers ɛna afei breast pumps ne nyinaa ebi ɛwɔ hɔ no mate sɛ dwumayɛfoɔ no nso anim da hɔ papa anya asɛm kuma sɛ kasada ne adeɛ kɔma yɛ krado ɛtwɛn ɔmo wɔ Nkran Sprinters Road ɔmo bɛn ɛyɛ Pogas Furniture ɔmo ne Absa Bank no edi animhwɛ ɛwɔ from ɛwɔ 0244 238 477 0244 238 477 na ɔmo mbɔ na nima pɛpɛ bi a wopɛ ɛfa nkwada ho no wɔn sa entimi enkebi saa so ɛna sɛ meka sɛ ne fiara ɔho na sɛ weekend ɛbɛ de hyɛ ase ɛyɛ fiada anwummerɛ ɛne nti pesika gu botom na de sɛ awie wakyɛre na sɛ wode atoa so edi weekend no ɛne nti ɛna mega cash sɛ ɛyɛ lucky boss dwumadie na hɔ wei ɛyɛ kwan obi abɛfa so anya sika sample kra na etimi aboa wo agoro ye di no phone so ye di agoro bi ye di no phone so me pa 24 phone na dial star 46 star 426 hash na sɛ wo so watimi atwa bi star 426 star 5 hash na sɛ wo so no watimi atwa na uchuzu ɛyɛ power fm na fe wadi prompt no achi 5 cities ne 10 cities da betwa bia no etimi aboa ma so sɛ wo uni a packing kran na sɛ asane ɛma momo na watimi agwa the network a use bia no obetimi edi agrobi ɛyɛ mega cash lucky boss na sɛ wo so no sika emra kotokonum na yemfendi agro na emboa wenu nwumeku awudo bia sɛ mosuo mu na kase no yɛde ne nyina so ɛba bɛ so medepemu ɔmhonsam so yɛde betu dwan so ɛde amamo na yɛ agye pene na yɛsi nkondwa ɛde nsɛm yi ɛbrɛ mu no ɛyɛ me akuya krantema ɛna afei nana adwo akwachoa efe adaworoma yɛbɛhyɛ kase no ase na mom hyia yɛn ɛwɔ Facebook ɛyɛ power 979 wadwe nkyerɛ ne nyinaa no yɛbɛkenkan na yɛde amaw yɛhyɛ nsɛm no ase deɛ na ɛsɛ ne no Ghana mampanyi sɛdeɛ Ghana nhyehyɛ ne mmara ɛte no sɛ ɛba sɛ ɔman foforo bi etu na nam si ne so mɛgyina na nemu ɛwɔ ɔmanim a nkrata di adanse nyinoba ɔsɔ ɔbɔ akyire ɛde kɔma ɛyɛ Ghana mampanyi na osom agye ne tumu anse onyakwan ayɛ adwuma no sɛdeɛ ɛsɛ ɛfata na nenu aman ɛsɛ adehye bi abɔde a ɔmakɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ mampanyi akache na ɛsɛ saa adansedi akyerɛ sɛ amam kwan afie mu mem so mɛsom ɔman Ghana no ne nyina na ɛsɛ wonsɛm no ɔmode awakɔda ne ɛhwɛ a na ɛsɛ ɛyade a Senegal ɛsɛ anamsifoɔ aka saa so ɛna Kenya ɛnso aka bi ɛna fe Germany UK ɛna fe sɛ ɛyɛ aman hodro anamsifoɔ mu nyina akwakɔpie mu a ɔmokɔ sa dwumadi ni so no ebetimi amoma kwanya na sɛ ɔmo Ghana nim sɛ Ghana mu ɛna ɔmaba ɔmbesi ɔmo man no anam nti bibia ɛfa sɛ bia Kenya na Germany ho no ɔmbɛgyere mu na ɔmatimi ayin pɛpɛpɛ saa so ɛde ama ɔmo man na dwumadi no ɛkɔ so no yenua bema wisdom hedre jome ɛna sɛ nya kwanya okopie ɛwɔ presidency wɔ sɛ wonsɛm no nyina no sɛdeɛ ɛtie no obetwa ne mfoni na ɔde amenti bɛkɔ ama no so na efi ne wisdom hedre jome nso a twen komo sɛ na dwumadie no ɛkɔ anamsifoɔ na ɛba no ɛsɛ nsɛmbɛn ɛnom so no ɔmode atodwa wisdom sɛ wote menka memoa ha ɛmo akɔ aba okay say yenua wisdom enya emba homa no so berepam yensa kana yene no ebehwe na ensem se de yakwa ne nsem amampanyin so agi omo krata na oka erekyere anamsufo no na ese de ho nsem so no de atodwa wisdom memo aha yo wisdom boyemu edian ena ekoso ewo mampani akachi na aman ben eno manem sifo aye krado so mo de omo krata leta ba ese ni ntiro megina man na nemu ewo Ghana ede de dwuma aboa omukro mu man no and na de enu de aman hodo igu na wode one letter of credence aba into the High Commissioner of Kenya, the High Commissioner of the United Kingdom of Norway, the Ambassador of Denmark, the Ambassador of the Republic of Sudan,
We also have the ambassador of the Republic of Pakistan, as well as the ambassador of Senegal, and then also the ambassador of the European Union, as well as the ambassador of Egypt, and the British High Commissioner, Mr. Frederick Lanscourt, and the ambassador of the Federal Republic of Germany. In the High Commissioners and ambassadors are letters of credence for the years of their tour of duty, obedi juma or my journey. Now, so far, the ambassador for Senegal, Sudan, Norway, or more present as well as the ambassador for Kenya. Now, a Kenyan ambassador presented credence, national letter of credence, the Kenyan retired Shem Ishablija Amadi, or no, and the High Commissioner of Kenya. Also, we say, Jimedina Kenya, Edia, Edoso, Yepa, and Novakos, Ghana, Edin Kitaho. When His Excellency John Mahama, it seems about the issues of tourism. Kenya has one of the best tourist sites ever. The country Ghana and Kenya, they collaborate. No marshes, about tourism, which the best. Let me ama Ghana about tourism. It's Nijina brand. Jona wizi said ya ukano na yese amaya sambre omodi kan de nkrata no aba no omo so anamsifo no edian na omo kan. So far the ambassador for Kenya ono say aka the issue say obit ombeshe na Ghana any Kenya enya ayonkofa so the ambassador for Senegal ono so for example say eba jumedia Ghana and Senegal Edina Edorson and even before that, President Mahama actually say about say you can say the gateway to Africa now in quite senka yede Emma Ghana you say the Senegal it's a Senegal your mind there so far there omu enya eye coup d'etat so they've been democratic ever since. And who be here passing car, you can say a year gateway to Africa now, the Emma Senegal. But in which the ambassador of Senegal, I can say almost a year the Jumedia or Moody in terms of oil and gas as well as mining now, because almost they are into mining. Almost Jumedia Ghana AD in terms of the Galamsey fight now. Omo ya passe omo bo John Mahama anya na baya baso no so ka se omo sia bebre na esi Ghana nchen ye Ghana ne mo de ogu akwemu in the fight against Galamsey no won so obetimi ehia to make the sector much more profitable for everyone. Senegal also is producing gold, and we are taking that experience with us. That will help us also make it profitable for everyone. We just appreciate the way that you are managing and pushing for the infrastructure also. And all these are ways that can help us see how our cooperation can profit on this. So thank you so much for the warm welcome that you extended to me and to the people who are coming with me. Nice yenua bema wisdom hedejome ena se woten nka na ania mote no Senegal ma no anamusini ena moten nka President Mahama yenkona ne nsemo tu dwa no so no yentie bi. To a great extent we have a few national parks. They are moving near what we have in Kenya. We don't have any of the big fives. The last lion we saw was about 50 years ago. And so during your stay, if we can develop some bilateral agreements so that we can have technical support from very developed wildlife industry to train some of our wildlife people. And then aside from that, bring some of your people here to help us with conservation and anti-poaching. Ghana mampenye yewra John Dramani Mahama papa bi na nsem na yati yi.
And some no esodiana and pennyfo womo eda Ghana a medical trust fund and no your friend is set Mahama Keno ano ene woma buanai akwakopie mo ewo kwalebu aban ayaresabia ekwa kwahwehwe niema sede niema sitie no mo hunhye om de begu akwamu na womo ewo yade ahodo a empemprei health insurance no encover eye eho eka no mo hunhye ya wom de begu akwamu na woma yahwehwe ho nsem no empenifo ede atudwa na enu mo na deputy medical director Edema Kwalebu aban ayaresabia no Dr. Harry Akoto wade eto empanifo ye no sese empempro bepiem ayaresabia ho no mo de a anesefo ene adwumayefo a enkomu nim de a ometimi abo ma pomde ho nsem atimi asipi ewa ayaresabia no ene emu 300 wo mobu nketem akwakopiem ewa aman ahodo so ekobobra fofe no abusumi nsiantem na saaniema we akoso eno no wade tu dwa se braso se mpanifo de hye pa begu akwam se de beya anesses fo ne adokotafo a wo mugi bumfri o my Ghana mu no eto ebetimi etwa. At our data, we have approximately 300 people living between January and June this year. And these are people who are highly skilled and highly specialized. They are not people that come just out of school. And the factors are multifactorial. Reasons are multifactorial. Some of it is based on poor work environment, when people are not happy with where they work. But the bigger chunk of it is because of remuneration. People feel they can get more out there than in here. And so we as a country need to look at it holistically and ramp up training of more nurses so that we can always have enough to take care of ourselves. Now, Chasania Ekotie deputy medical director wano ewo Kwalebu aban ayaresabia honom Dr. Harry Akoto eno the same way etudwa wa bra tima womo eda mahamake anono ekopie mu ewo honom. Yanto asona yembohwi na yenko asante mantem no emu esane se amanebo a efi oba ene se eye asante hima jese wonya ne baby ko na mpanyi etena se ye hye eye amane ne amambre eja ne kwan eye doti ye ndura na omo ye ni nyina no amanebo betodwa ene se nipa makomako eye dunu majesa nko mo kwakwhwe bie anampo mo ko jam ye nana se eye nana ama kunadu yad moto so miensa no ese mu dummi enum de omho ese yade kobom wo ho a enam so na yade omo ekọ ayaresabia na ye busa se ennim no yade so mo ato manase dan na ne nyina ayensema ese national ambulance service enso ede ebabeto dwa se nipa ekọ na sense nipa chire peso awo ho no na ese nipa ne bi apomde nsam na nhyeda anko ye kura bi ekotete hwe ne ade obre ne je se hiti se de no show ba ho ne ade nyina no na ese akwakoye nsem bebere ewo a na enya asem kuma na eye nsem John disasem atudwa eye Jaffa eye Abdullahi ono na ese oda nsem no adi na se de okan no mama yentie bi. The first point of contact with the medical sector that we have 5 of them. So in case, because of the person condition, we need to transport the person, then that's where we come in and transport. And as I speak now, from Monday to today, days that we have transported patients to Mensha District Hospital and Konfanochi. Monday, we had like 3 cases that we transported. Unfortunately, all of them went to Konfanochi. Tuesday, all the cases that we had were really minor, there was no transport. That was yesterday, Wednesday. We transported about 5 patients. 2 were sent to Mensha. 7. 5 were sent to Konfanochi and 2 were sent to Mensha Hospital. As we speak now, for today, I don't have the actual figure, but I can tell you I have transported not less than 3 patients to Konfanochi. Most of the other transport were done at Mensha. We have like 5. As I speak now, I can give you like 5 for Mensha. We are still here. We have no close yet, so we don't know what will happen after now. Major cases were sudden collapse. Monday, there was a very serious case, a cardiac arrest patient who was shot in Mensha, Konfanochi. But the other men were lactation, bleeding, we arrest the bleeding, and we have to send to Mensha. And some few other conditions. Some people were having a highly hypertensive, diabetes, and all those things. So when we keep them for some time and we see they are not improving,
you definitely have to transport them. So the major one has been this hypertension and sudden collapse. Their conditions now, all of them were treated and most of them were very active. So that the bits of they do the necessary treatment and the person will die. Just on 2 or 3 of them, because of the level of the intoxication, they have to keep them for some time before they were transported. We aya Jaffa Abdullahi ono na yateni nkene se Ghana ambulance service no odimu akwetene pa ewo asante mantema ode sansem atudwa na yenko amaso na yene na apia ntwe nkomne mbuza se andrew asade ane nyina enim no hye ne se momo BMB stores skufu nkwado bia nko na sen enene atie ewo kumase na se oteme nka ma ha mo akwa aba ejo so mini aba nana boy mu enei asante mantemu efa eye adum pampa so keti ani ade edwedi hu sam te sene nyema aba normal anase eho asanso atamdin esi ameno ka sai de ne anopai ebono nsia pepepepe ana bibia saba de normal ni nyina ne se enra ebra otikoko so the two that say mobia emi store anat mobia nkwa adwuma bia mu no na ma kumasi di unam adum mountain so a wo hu hwe ye hu aye se store so aya totum wo ntia obi wo nkoma ene ade no ene anopai enam se adwuma die no omo de two dwa se free ahomaten no nine pepepe ni komuni ni onum so no mo wie breman de na yi omo nsa firi ho ama mpanyifo a wo se omo kọ ba bia no obi akọ etimi nyina no obia ye se enano pay de obia tiko no nyuma paso enti nano pay ameno kasa yu be piemu adum be piemu o ba bia central market ni adna adwuma ekoso se de bia no normal ayi a obia akọ o se kumasi gbebu forma de da kokura wa misto ana ne ho mete enti ene no ebo be no nson pepepe na se obia no tena fie bia anu dimika ba wu se cars ye o madwuma normal adwuma pragiane ade taxis ni ade no they say traffic normal traffic e bakrom no asase aba ma we say de na de obia ye na adwuma se de tie o kumase ya kase adwadie ho nsam ekoso asanso aba back to normal se na ye musa se asuafo nkwada ne ade nso school no omukwa na se na kwa efiada ne de na se de tuomu dodwana school for no dodwana eco school I say na enu anu mum ye de holiday no by am pay na insuo toy the school bi wo ho a enkura na nkododo a ni nyina ye say awofo na hwe say am pay ebo be no numba no nsiamu wo no insuo to am pay wo kuma se pa enti parent bu ho be ka so ne fie na ade chelemrenda na adwada sai holiday dia ada na o ma akura no by the normal party dodwana no ya ma o holiday send ne ka ho na ko school said the normal they say you have traffic ni ade your nam sa nti ama traffic no so asaba ama say say obi e normal be free school ba ko ye chan girls I wo Roman health side wo ana eba CCA me ko the normal school no ko so teacher for ho a mo tira de ene ade nkora no so wo classroom eti bi wo ho nipa ma ko bi na wo hu ni se nsuo na to enti nkora ne ntina fie na bi awa ma na man ko school by school there na bia me ko ye bia no obi ye adwuma ana se obi e ko school ma teacher for no so e ye o mo adwuma yo na yembu sase se aya ne no sadia endura nipa ebo pe so ni ade pa ho no basabasa nsem bi epie ye e wo ho ana de mensia de basabasa ye bia mpie sade o de to atefu anim no trafo ene nipa be dumi ana dumi ana yenya na ntie se ye ne ambulance for kasa ye no ma yenya ntie se dodo na e bi ye gunshot no o se ye ana atu no ti toto no obu wo ho hu sade na ne pressure ba itimi ema ne ye obi nso wo ho a we ni di no ba ye itimi na no because almost 30 ambulance for no wo ho o ma nkrofo enya ba bi clinic nketen one mention so na ben hospital eti ma omo emergency bi aba bia no mutimi gbetu I say apart from say bibi bonne there yanti bibi abeto so bu o wa ni dinu obaye ana enu ano
nam say yaka say ma adwuma mo munye adwuma ne ade no nti ma aduane sem so ho ye den so obi ho a anopanana ne bota nya ne so obeduru ko ya ben sia ho obenya bibia di nti obeduru ho no hu say enya na ncheda amanfo ancheda no no omunya ne na no so ka ho bi ma kom any idea but normal ambulance one of so ano ema omutimi eye ho ade ma se serie bibia da din wo tumase na yadase ne amane ba wo de abrena se eye aftermath of near ekoso.ya jesa asante no tekoso eye no eno achibibia atamdia nuoma asanso aba ne dadamu sade ati adwede wunsam ekoso kama ewo asante mantam no emu ndidi amze no mkope yi ase jolo de bia we de unya take away bia enimu yeto ensam no so ane de ani chemu ewo nwomasuan wo mo asoye enche ye bia ne anuano mmofra nkumu a wo mo ewo junior high school no wo mo ekwochro ye BC sohwe enei wo mo resource na aba ama school placement ne so no nwomasuan asoye no edi mu nsem eto eye edwa na enkrata efre nwomasuan asoye ba no ededia wo mo echiremu a emofra wondodo eye 603,328 enene wo mo ekwochro ensohwe no na emu eye 590,309 ene mprempre wo mo sefata se wo mo ekwo eye senior high school ewo my Ghana mu na no mo en education ministry ne bo amane se sa enkrabe 5,000 yi emu eye 483,800 enene asye no etimi ama wo mo eye senior high school and afenso senior high and technical school and technical and vocational school no yetimi aplesi emofra no ewo mu a chese emu eye 107,509 ne de empempre wo mu enyanya school bia emu emfa wo ho ento ya eno no and asye ne friend say self placement no wa obehwe na wa select schools libi na wode ama wo ho na deputy education minister Dr. Clement Park and watch nsemu se de nei no ase awofo no ne mofra no obia pese ne ba enko grade A school eno so no se yesa emwa the pressure ena eba enu nti no enei no wo matintim asoye ahodo wo mso kopie mu district level na wo mo asete asoye wo ho afenso regional level bi wo ho ena national so ebi wo ho no ma enkra ha no mo se no wo national no nat ho eho ena se wabofra no suku eba ye no wanya bia odi ni kopie mu ho no ma empanifo do be fa process ni mu na wo mo ape suku ni bi ede ama wo ba no na no mu ene wo mo bo awofo ene adisuafo ekokose sa self placement hyehyeye ya mpanifo di gu akwamu no taku ne sempo atua bia enimu enti no wofo no wodo oba no koduru ho na obi kase ade na ye no sika se ne da so a wase sika tua bia enimu ti hwe ena wankotua sika amfa ama obia na asoya no senso bo amane se de nei private school association for prayer senka free senior high school yadu ombeshem no wo mu chiem a afi placement ya wo mu ye no 70 private schools enenei wo mo ede aka ho na empempre de emu 21 enenei wo matimi aposti emofra bi ede akwa ho no ma wo mo hwe ani mo sane aka no so no wo mo hwe self placement emofra yi no so dodo na ebekwa kopie mu ewo ho no ma wei ene nsema achese free education ministry wo mo asoye ede eba self placement no yese okọ center ho a sikatua bia enimu ntima wani na ho na yankwa nkwaji usika se ye school ede ama wo ma Mase we do mabo adwuma afi ba ko atwa mu no aban ba ko na bere so just ekwa bibia ho 3 days no obi ba wa ko twa kwan sa 3 days results no kuramba na wetimi akopɛ school na just che magana fo bebre na aka se na nado na ban no omode waye fo ka ne ade ntina se mark no nsem no na kwa deja na mba ba we dia ban mayade oru na drusu wono apamfo yede ma asese mai na nkwada na enya schools no bebre na ho ase performance no ankoye omo munya fiti ebia 40 aggregate 40 ekono unse school na ebia meka se no so ochusu so akochusu school akase akofa akra kane presec na wanya 40 ode kwa chimota
Sundays okoye placement na me ba cho sa no obe placement o dia tobo nkakra na tena piece na chi computer na chi na se pesuku na ko nti abata sometimes I almost see eja say school ni selection no ma shoba no modern ball unimo ba na nia obetimi aye nti na say bia category B school na so choose na we choose na dia ma no obenya no the first choice na obetimi anya na wa unum say eja crayon challenge na so ko select o ko fa percent e the man dia me pa chaw wani bebre but ni nyina no yes sketch bi placement so e bi so la ba bia wo tie any because of the resource no grade onya into school so ya be no amafo afa ni nyina wi go think na ha ne de wakoto betu abodom no ho a so hu ese be hadwe ti abodom schools no kra kama but e bia wunya think na ha ne de wakoto tu abodom a wo kwan twa boarding school na e bia konya day school na e be ya asem no ya okay nti awfo na esere mu ni akire na monhwe na mo manom no je se de tie bia onko school se bia TV na ade ne bekwa ni nyina no ka selection no and STEM education yeah STEM fund ya mo ye omo sha dra je se mo aben no science ne math nti STEM ne de me pa cho ya fa 14 ko yantu asene yankwa ne na ye konsem fro ne mbra amayosemu ye ba amayosemu a mepacho dwamtreni ma NDC amioku no Johnson e se dun katia na kasei o se nyoma bi koso wo mbra ye to aba 2020 num ni ade enam so ma se nipa bi afemu ehwere omonkwa na no na se akwakwa se asam no ayefoton nipa efirim no omo pre nyina no wo se ye presa atentere ne be yadwuma ni apre justice edi amom nti wasere se we nyina no ayade wo so mo hwe na niema etimi ekoso wo san mo se bia ka se bia sebio nipa na nya afirim awie ye kopa atentere ne kura de ne beba nipa no bese aba asetena mu bio ma na de bia o se ni nyina no ebema abusua na koma etimi atom yem o de sansem atudwa wo mbra na se okwa aprobo wo apue mantem sema Owura Johnson Asiedun Katia edi tudwa no moma yentie bi atutura semu a yedi ko abatu ni president Mahama se waba saa ni ko eto betwa edonti washase nyema esisi ewo Abdulkumanov wa mu ni se watu wana mo ama wo a echese wo abo mami hawa kumse edo wo court abaye di wo asem afani wo na yemie sa support ni de pa court wa na ni pa kumso ya pese wo edi atutura sem etutu o ti o prepare pa kutu pa wọ́n so yẹ ni wọ́n fa bra ṣe obi so tẹ obi a na ye pe Ghana eni ntia wo se ahwe na atentere ne ye adwuma no achi no osofo oda apuya mantem no ano maame Rita Akosua awate agei eso ade nsem bi atudwa na okirem se sa wo hwe dia esa ndisi amyoko no ye ne ade na ne nyina eye anisopa na efi ode asedan so ema dwamtire ne Owura Johnson Asiedun Katia se wafinipem abansrahwe ehwe dia ekoso grounds na ne obankran omode ababa ye adwuma ye campaign na ye mambe iba ya otako Kasiebo but the national chairman they chair by also ono president any vice echo Kasiebo ono ebeba ye class any other abekasa ampa oye ni nyina nyamia do yaba aben okono okan ono beba na manye okan so obeba the guidance nyamia odo ye isimfo ye papa esunda ye se obeda asi ye na odi ye esha asi mamufama obre mufifire ene musika mpo a ye nyina ye yusu ya pati bi ba power ye se ebeda mo asi ye na mo asi no na ya saka kire mo se ye hye mo bo se edumadi a ye papa no mu di ahye ye nsa no ye nhwe mani se ye bepeja isi
ɛwɔ NDC ɛbɛbɛnya party no wɔ Eastern region na party no ti na-egyina na nanso wei ayansama mame ayereta awate oyosofo hwe apuya mantam so editudwa Yet one and some loswa now Teachers and Educational Workers Union for NA when any abri professor would want a cardia guanoma what a strike esha so nina and say one so near bino e won kwenye sie e ban one condition of service once and kaya e kamia ya say abino e wonani na krate babonten na church for penny e de TEWU ekwei eye Mr. eye King James Azotiba wono enanensa ehye enkrata no ase ayede di se eniama huduo bebre na no mu ni aban we asi nkonwa di hu komo na nso besi ne asa aban na bubu nua e de agu na sum e wonsam a wo mo ene no eka ye no ho tie nei ni de wo mu kiremu a wo mu do akade nyina agu ho no ma wo mo e de strike e hyehyɛ so na wo mo nya adwuma wo mu do mu nsa hye mu dam ni fam atena se na sansem we any statement here ba abontin yi ena no pay e kawasem so eja wusu etna se na wone opanyini eye King James etwetwe nkomo na yentie enkomo mo boy no sen enemu nsem no esikofaaye ejumayefo no ye hia bibi afi ye employers no ho ada government ho ye dialogue tambia kasakasa aha negotiations nsedi nyina eye juma de unions ni ye ne se ye di ye juma na ye no tools na ye di ye juma no ye di beto ye juma de se ye tioka nti aketua no so unu se Ghana na yewo tambia inflation ni bibia sesa but adekunti aye call this strike ni se ye wo juma ye ba mbo kata bia ye friend condition of service containing all the conditions so we ye juma rules abambo rules bia ewo ho se de say employer ni ye ma de say wo a wo ye juma ye ni no de say wo ye na employer no so eno to meet na promotions days pension retirement benefits ni na ka ho disciplinary rules ni na ka ho nti according to the Labor Act 651 2003 no be every year bia say you to review the conditions of service but here no ewa you TUC ya fan say afi bia no benya penyefo no mbetra say negotiation no possible nti ya ni convention by convention every 2 years the American public technical universities no are expired since 2018 ye di musa up to last year November the course right now chesenia ekotie ye church for payina wono and other Teachers and Educational Workers Union anom eye Mr. King James Azotiba wono enene wode sanchire mu we atudwa e wo kan wasem dwumadie so enanopay yanto aso na yankuanim monitor na isene eye Ministry of Transport penyo dano ade atudwa na wachim sabano yanhye pa ade aboa sebe na se eye emra efa ahyanka honsam e Ghana no yebetimi ayen sakram na aboa no kada dwumadi a omoja tumu no so no se kwanma bie na aboa embebu ndodo ati so mdom ho awuro kada dwumam no no msom dada dwuma no omonsetimi akoma no nsama owura Joseph Bukari nipe ade tudwa no ebi enie. Road transport has long been Ghana's economic backbone and primary mode of travel. All transport, whether by air, sea, rail, ultimately ends with the means of road transport. However, the sector faces challenges like congestion and inefficiencies. Current efforts aim to enhance safety and efficiency are: 1. Regularization of motorcycles and tricycles for fare-paying passengers. Motorcycles and tricycles, commonly known as Okada, are vital for transportation system. However, current regulation bans their use, creating enforcement and safety challenges. To establish a robust regulatory framework, the ministry has begun processes to amend the Road Traffic Act 2004, Act 683, and the Road Traffic Regulations 2012, LI 2180. Stakeholder consultations have been completed and the proposed amendments have been approved by Cabinet to be laid in Parliament when they reassume.
Ani amuti aya transport minister Ura Joseph Bukali Nikwe ena yeteninke. Yamfa yani chiremu ewo damango ene ne mpotemu a ene na nanom atena konwa wo hwanom echiremu a sede nkrofo ayemu a esi aira nintine ne no wo mo abane eye chinchinka kibab ewo mpotemu hwanom na yankwa ahoma no so na yene yawo eye kokoro Joshua enkwatwetwe nkomo emfa sa ensem we ho yawo sa oteme ka memo ha o na chese okopie mu ewo damangwa na chese damangwo ra enenei wode na yesi form chese de ne nkrofo ayemwa ubi omno kwa didie nkonfem wo mma nkokọ ebi ma ebi ba ebi so ma enu tinenei no wode nhye eden hyehyɛ yegu akwa mu se kibabu ya bohu abochi no ogina kwan no asokro port tenten bi no ototo nam ne ade ni nyina no wo mo abra ewo damango ne mpotemu a we eni ginesi ananom esise de be ye beboa na enkrofo ayemo ahomambo nsem no bibia ebetimi akoso kama na yehwe senka yebenya ya na amusini wo mpotemu na ye ne na twe sansem we emu enkomo nti se homa ne tomu a yebekọ na sansem we yakwakwaji mu enchiremu so the salmon for business and be go so be so ha we fini pema kwato na ntwi na nkasa na aponche no de yen kibab eton e say you kona kibab no guja ne so we dem say we obi dia na so omu twa o manu so omu be chiranka weekend da mango for omunya ayi yo yan fast da ema eye medimosis essence no na ode eye lifted capsules na abene so ko chichinga ni ade na so ko na anadwe de so na ntimi digest a me pa cho nya binu no ma se be boa na aduan no etimi anane ayam kama na hoode omu nipadua na etimi afa se bi nso a chese ununum bibi na bro so na wo se tene nipadua no mu so a ebe piapia ni nyina na se ababo ntina sa ohuru nipadua no ma samfere mu kne na se eya pomde wonsam no etimi akosa brekro na so na be support liver no na etimi aya adwuma yoko bi atondro bi a obenya lifted capsules ne bi na watimi anonom na abo fra 0244068447 na se bi atondro bi a ne nchirechemu fra pe no fra se ye de be mam sa so ene na watwi mu bi a na obeya ayofro bi obekwa yie ana se bi se birthday party bi ebekọ so ese nya asem ko ba behia nsio ade ama ho no mu didi wi a omanu maguso me pa cho ex natural mineral water enso kronye baba pa ese ni no ma emma abotoye mo no se form na ese system no aye kama eno bi na wo se ope na no na timi asiesie wie pa me pa cho ko melcom shop bi ben obenya bi ato obedwum kom anso a Mr Robert kwana no pe duduo bia ese ubenya ato opese mfam bre onan so duduo ma ye de beba fra 0596 273546 0596273546 na ese ex natural mineral water no yemfe bi embro na ese fasoma ho na emboa opa saso ena mensaka me pa cho nyankopon aya adoma mensaka promo no juada holiday modiana shiayen esane se ye wosika puduo bebre 16000 Ghana cedis ye chekwa adentina anshase ntwane ya se otum se ka ye enti weekend bo modiana twagum na se Monday holiday no bo modiana tebri 16000 emu odo na so odi ahye wata so akobo bra 16000 ye mfa nkwa chichinga keke ye baby papa enti fa phone na dial *274# nefe select Power FM uwiade aya nhye nachi twade apeso twabia 10 series akọ na mum twene mu yedu esanse sika na iska ketwa na udi a tese woso wani etimi agenti koso na twa eye mensa kan sika be fie promo na no so etimi aboa ye pa na enu achi na TV SYZ ye ka kire dwadifo nyina bebi a wo a woton ade store a wo ye company a wabie ne nia wo ye bia no pa cho modern na se ton ho promo no me pa cho fa ho ahyemu na yenton nioma no emfa ma yemboda wuro no na manfo hu akire kwa so kane a emfa nhye tuma se fesi bebi e be hyeren ha ena se wuri si e be hyeren na yembo anton nioma no manti free marketing department no ye ba onan so na ye no aye hye sika kuma bi ena betua 0533 825 870 0533 825 870 free na yembro na so na yembre no medidwa na efeni ma no so yenton emfama bebi adu no ye twa hu kakra bi aba ye ba ya san ato aso ede amawo
The National Petroleum Authority hereby cautions persons engaged in illicit storage and trading of petroleum products to comply with the regulatory requirements to operate in the downstream petroleum industry. The NPA Act clearly stipulates that no individual shall engage in any commercial activity related to the importation, exportation, re-exportation, shipment, transportation, processing, refining, storage, distribution, marketing, or sale of petroleum products in the downstream industry without first obtaining a license from the NPA board. Failure to secure the necessary license and properly regularize operations will result in confiscation of petroleum products, prosecution under the law, and decommissioning of facility. For more information, contact the National Petroleum Authority on 0302 550 380. You can also visit our head office located at Jolu of the N1 Highway or any of our regional offices. Na ede na ya obayi a oda former son ye funu emunumuni. Oh, Mr. Entry, also yare ya titi be ben fie pi nanso ne yam nyono da. Se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa. Menyi ni se what also tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kutia also no bia ma no anom. Anka ne ho ato no dadaada. Also dro de eno ani Haxa capsules any Haxa mixture. Ankom ni nchiremu. Also ye kura eto ye funu ene ensunumu. Etuma wo ye funu ekeka wa. Wogire wo ho a enyi. Also etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie. So how eye also de a compare Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto. Pedudu etu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228855 Apefo abatanya woma won mofra no fo ene mofra woni mfiedu mienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture Asa tamfo edie age adwadie nkrato yi atom. Yada masisa motwana yakwaje eye aboafo nkrato na yade eba ye ntoaso na yembonite oni ntwa kase niti a na esenei ababetodwa se Public Utility Regulatory Commission no ede atodwa se nyankopon eye no mehase na se eye enna ensima de abeto monim so monhwe na nyinam kane ahobo ne se de atie bia no eye 2029 se multi-year tariff review no ombehase na se omodi sadwuma no ede na sansemi no Dr. Aya Shafik Suleiman and then some for Koma or that sansemi Eddie. Going to interrogate those proposals with the public hearings we are having. We are asking the public to also give us their views of the proposals. So we are going to consider all those contributions from the public to interrogate those proposals and ensure that the consumer is given a much more reasonable tariff to pay at the end of the day. So we are not considering all the proposals that they are requesting for. We are not considering all. We are going to look at each proposal one after the other to ensure that the consumer is given a much more reasonable tariff to pay. The utilities are supposed to be held accountable and responsible for the investment they are requesting for. And if they are approved or if any is given to them, they must ensure that they go back and invest in those infrastructure. And it is their responsibility to ensure that the quality of service of the various resources or utilities that they are providing are made available to the consumer. So we will keep track of that, monitor and ensure that the utilities are doing just that, ensuring the investments are being. We aya anama Dr. Aya Shafik Suleiman editu January chinonso no na se enyam kan adwumakuo ni nsuofo no nso no so moni abrese yantum fa mom no se no nso mo kan odwumadi no asai. There are two poles that are broken. All the conductors in pole are rusted. With a pole that is falling, we've gotten a casualty. We've called them 4 days now. They've not been able to attend to that. Then you tell them that ECG says they want to increase tariff, so pay more. We have written letters to the Pram office. We've engaged them. We've spoken with their engineers on the ground. They've not been able to attend to us. Then you want an increment. I think for ECG's proposal, it's flawed. Ka ECG a user price now. A woman the kind air generation cost. It also mean air transmission cost. And it also means air distribution cost.
the distribution cost no eno na ye ECG ye dia na ye dia no say see ye dia ne 11 persons in terms of percentage ye dia ne 11%. Wei aye adwentua adwumadi course na so obi a kire na adwena nso ne nyina no hom se omesi nkondwa na omahwe se edien enom ye ho a ebetimi ayeye no so ne ebegina na pramtobra Kasiebo a yeboaboa no ede ebesom no yedi ne nyina esi na anse ebekọ no Esther Twumu a wo anya ene eye wawoda eninti wo show happy birthday sonkokra na yemfanda se ema entire team se ama poma dese eye poma checheku ama poma checheku yeda se papa saso ene se eye MCR fo nyina yedema se dese evergreen ni o ma kani nyina nso no yedo bia se saso ena o magina camera na echi ma yen eye edi ena fe sofo prince Elizabeth Tegu ena se no so osiesie ho kama edema nene eye Francis cameraman o wa ba ko se eye na wo danti Francis baby a wo bia no ye ma happy birthday bomodin ani ehu na baby a party ne be koso no ye mfe ehu nje mimi ye good at that one no ho se baby a aduane be pie de obehu mi e wo ho enti Francis ma mente onka na che se eye party no memfa me hu nje mi me wo show happy birthday from entire team ha na ye de dwumadi si nye be somo eye me akuya krantema na afi nana ajwa kwa achwa yakra mu amamunitia ade na